Let's continue with Narcis Margall, a graduate in business administration and has more than 25 years experience as an international trade consultant specializing in energy, environment, biogas, and agricultural. So he's going to speak about biomethanation, key to the development of renewable gases and descarbonization. Thank you. Thank you. Hi everyone. I'd like to thank the organization for giving me the opportunity to present this innovative technology that is already a reality. It's a concept that many people do not know about. It may be mistaken by biomethanization. And I'm going to here to speak about biomethanation, not biomethanization, but rather biomethanation. So biomethanation is a modality of the power to X. I mean, energy to wherever. And here I'm showing the three main concepts of power to X, which is converting energy into liquids that can be methanol or ammonia. It can be power to hydrogen directly, or it could be power to methane, what we call methanation, which is what I'm going to explain now. So power to methane and the production of liquid fuel, electricity, need the contribution of hydrogen. So this application for the big wave of hydrogen in the next few years. Regarding methanation, there are two main categories. First, the thermochemical, which has been known for many years, and it's based on certain chemical catalyzers. And the other one that I'm going to speak about today regarding the biological one, aiming to use a reactor instead of a chemical reactor is a biological reactor, so that biological catalyzation can be done outside the digester or it can be done within the biogas digester. So let me explain the first bit because I'm going to compare both approaches so that I can clarify both concepts. So methanation, that we just get CO2 from any origin, the molecule is what it is, we mix it with hydrogen and we turn it into methane, water and heat. That's a known reaction for more than 100 years that gave Mr. Paul Sabatier, a French chemist, a Nobel Prize for chemistry in the last century. And which are the conditions with which this chemist could provoke this reaction? Well, high temperature and pressure, more than 300 degrees, and more than 30 bars of pressure, using a chemical catalyst of nickel and lately ruthenium. Industrial applications, well, basically, it is used for gas cleaning, and it also appears as a secondary reaction in Fischer-Tropsch processes, which are powered to the grid process. And just as a funny comment, we have looked at how to take methylation to Mars, being able to produce, well, since in Mars the atmosphere is carbon dioxide in 90%, so can we convert that CO2 if there's water in Mars, so that if we do these two components, we could have methane to use it as fuels in Mars, or to take the poor space travelers back home. La parte biológica. Nosotros en Electrochaea utilizamos otras In arqueas our procariotas. company, we La arquea use, es the so-called un archaea, microorganismo which is a que debe ser lo primero que microorganism that existió is, en el I planeta should Tierra. say, the first Se thing descubrió at mucho the planet, antes como the tal, como Earth. concepto químico, So it mucho was antes que discovered, la química. as a chemical La concept descubrió even Alessandro before Volta, que como chemistry. estáis en el mundo Alessandro de la Volta energía, pues sabéis discovered que el this. señor Volta pues I'm es el sure que da that nombre al Volta. the Volta, Se descubrió en el lago Maggiore gives the name en to the 1776, so-called cuando se vio que en el lago Volta. pues aparecían unas So burbujitas
que they no se sabía bien qué era. Y find este out that señor there was pues some vio que había small dentro un bubbles, gas, and es el he hidrocarburo más sencillo que es el discovered, metano. you know, say the Entonces, gas las arqueas, inside. pues hay So the multitud de ellas, archaea, son 60 there are so especies, many archaea. Actually, clasificadas en there are 4 clases, 60 órdenes, familias species y géneros. species of archaea Y normalmente pues and viven en genders. sedimentos So acuosos they y come en el aparato in digestivo de fluid mamíferos y de termitas. sediments and also Son mammals microorganismos que viven ahí en organisms, condiciones mammals bodies. bastante You know, duras. so they can survive in very ¿Cuál es la harsh diferencia un poco con la conditions. química? The Pues aquí lo different vemos, condiciones para la reacción, we need, you know, baja the temperatura y conditions, low presión. temperature and pressure. Y otra característica de esta reacción es que Another es characteristic of the anaerobia, es reaction en ausencia de is oxígeno o con un anaerobic porcentaje de oxígeno reaction muy bajo. without the presence of ¿Cuáles son las oxygen or low aplicaciones content of industriales oxygen. actuales Regarding industrial de la applications, biometanación? Pues en primer industrial lugar, ya applications, se está produciendo. we have the Todos los que following, tenéis you un know. digestor de biogás, If you ya have sabéis a que dentro hay biogas unos reactor, bichitos you know y there que are unos de some esos son las bugs arqueas, que hacen inside, su and trabajo some of también, them are pero the de una so-called forma archaeas. They descontrolada. Es actually decir, they esa generación espontánea are aparecen, working, se but reproducen y in a van haciendo su controlled trabajo, way, pues you know, convirtiendo la uncontrolled materia que se ha way. puesto dentro del So digestor en metano. they biogás. actually make this in Los biomethane. que nos dedicamos a la Those who biometanación work in the intentamos es que este proceso sea biomethanization, controlado, we try to make industrializarlo, this hacerlo as a escalable, controlled modulable, process, domesticar a los bichitos estos para que hagan lo que and queremos y to no que hagan lo que turn les dé la these gana. small Entonces, organisms, these small ¿dónde se puede bugs. utilizar? Pues, por So ejemplo, it en can be cualquier proceso que used tengamos in CO2 any biogénico. process with biogenic vertederos, CO2, you know, procesos de landfills, fermentación y de fermentation calcinificación, process, pues hay varios procesos que emiten CO2. process Ese that CO2 se puede release capturar CO2. y That se puede CO2 utilizar can be captured para hacer metano. and Y luego used también to pues, captura de CO2 en produce procesos de biomethane, combustión. and Aquí also necesitamos una capture tecnología de captura de CO2. methane and combustion processes. Aquí está la comparación tradicional This de is la, a de la conventional metanación tradicional con la comparison between biometanación. Básicamente, methanization la and biometanación es biomethanization. más The flexible, se methanization puede is a more adaptar mejor a flexible cambios en process. flujo, It can be adapted to flow más robusta process and flow. y Is más more fácil robust de and de easier producir los to materiales y los equipos produce necesarios para llevarla a cabo. necessary Estamos materials hablando de que to en vez de 300 carry grados out, estamos to carry trabajando it out. 60, We're talking 65 about grados y en vez 60, de 30 between bares 60 de presión a 10 65 bares. Eso degrees también instead of implica 300, pues, una 360 mayor degrees. That involves, implies y uh, mejor economía en la producción de los easier equipos. way to, a more economic way to También produce producimos equipments. y también somos más We are flexibles los also que more hacemos flexible. biometanación o la Those who make, biometanación es más this flexible process, en los temas de los methanization, contaminantes que pueden entrar en los gases we can que entran. easily, O sea, por ejemplo, detect the en nuestro caso podemos coger el biopollutants biogás in the process. For directamente del example, we digestor can take the sin biogas preocuparnos de directly si hay from the demasiado digester without ácido worrying sulfúrico about the o si sulfur hay acids contaminantes raros. or No strange afectan en sí mismo contamination, a un reactor pollutants. biológico. That doesn't affect. Bueno, esto es el concepto básico. This O is sea, the podemos coger basic CO2 verde de una planta de biogás concept. como un We can upgrading. take Podemos CO2 coger from a CO2 de una biogas plant fábrica as o de una planta de upgrading. Also, generación we can eléctrica take con CO2, combustibles fósiles, CO2 from a coger el fossil CO2 mediante fuel captura de based carbono, plant, or cogemos also energía renovable y we can y se use, almacena en forma de renewable hidrógeno energy can y be a stored partir de as ahí a pues producimos hydrogen, el and metano then we produce que a biomethane. una empresa pues le da That independencia can y actually make a company energética, independent from the sostenibilidad energy point y of en el caso view, de una and planta de biogás, can por make it ejemplo, pues en vez de sustainable. And tener when it comes to un biogas plant, 40-35% instead of del 40, CO2 que no 45% sabes of bien qué hacer CO2 con that you ello don't know what to do with y it, enviarlo a la atmósfera, either pues send it eso or está release it capturado to y the se convierte en atmosphere, that metano, is captured and aumentando is being la and producción de la become planta de biogás en aproximadamente un biomethane. 60-66%. So increases, the ¿Qué se necesita para que sea productivity of the plant up comercialmente to viable? 60%. Hasta aquí todo muy To bonito. make Ahora, it bueno, ¿y esto qué? feasible, I know this ¿Cómo is se a hace nice rentable picture, esto? but we need to know Pues en how primer this lugar, can como be cualquier cosa feasible que and tenga que ver con la profitable. bioenergía, So anything la with escala. energy, we O sea, need a cuanto más scale. grande, The mejor. largest the scale Mejor salen los is, the números. better. Disponer de una fuente de To CO2, have, claro, CO2 source, of cualquier course, fuente de CO2, to have a CO2 source electricidad renovable available, disponible, renewable más barata posible, power, the durante cheapest un buen número possible, de horas al año. during as many La hours as disponibilidad de estos possible equipos throughout es the de más del year, 90%. because these equipments Un need to punto be de conexión available a la red 90% de of the gas, time. si lo queremos A integrar, connection sale point normalmente este to proceso de the biometanación, al menos gas en el nuestro, grid. está saliendo ya In el our gas case, directamente inyectable a la gas red.
goes directly to the Si no tenemos los grid. gas, pues hay alternativas, There consumo, are some liquefacción, options, you know, y aprovechar el calor liquefying the producido tanto gas, etc. All the la reacción alternatives when the del collection point electrolizador is not close como la to reacción the de la blood. biometanación And son also, exotérmicas, producen un calor, sí es cierto, de baja we have temperatura, an de unos 60 isothermal grados, process pero es un here. calor suficiente como por The ejemplo para heat, mantener en we los have digestores de una planta de heat, biogás is enough pues, a to la maintain, temperatura the necesaria. biogas digester at ¿Cuáles son the los right principales retos que temperature. tenemos? The Bueno, main es la tecnología challenges innovadora, here, aunque está disponible en el mercado y la the tenemos ya innovative lista para instalar, technology. It is available pues on the hay un riesgo market, tecnológico but of course there percibido is a perceived en los primeros clientes, en los primeros technological proyectos. risk ¿Va a funcionar by esto? our clients. En They nuestro caso ask us, hemos is construido this ya 3 going to plantas de work? demostración de We do tamaño have 3 industrial, con lo cual demonstration tenemos plants todos los with a datos good de of a ingeniería y de good size. operaciones disponibles, So we have, pero hay un the riesgo technology available, but of course there que se is percibe por los technological potenciales usuarios finales. Y luego, risk perceived by evidentemente, our clients. la incertidumbre que And hay of en el course, the mercado en temas de uncertainty legislación, de in our nomenclatura de los market diferentes regarding gases, regulation, combustibles all renovables, different si es gases, LDCI, renewable si es energy, RFC, whether it's si es biometano, si FFB, es whether gas, it's qué es. biomethane, Entonces, whether this is si biogas. alguien aquí me puede decir If el precio anybody de can un kilo tell de me the hidrógeno en price of a 2036, kilogram of pues primero fuente, 2036 porque yo lo hydrogen, voy preguntando por ahí y nadie I'm me asking, nobody dice knows about the cuál price, será. can tell me the answer. Ahora os voy a explicar rápidamente lo que Now I'm somos el going to Electrochaea, tell you no sé cuánto tiempo about me queda. Vale. what is Electrochaea. Esto es nuestro... This voy a is, pasar la... Es que no va la I presentación. think like Bueno, he the, tapado bueno, así va. the pointer doesn't work here. Electrochaea. Esto es, Electrochaea, las arqueas estas se this descubrieron en is 2006, la the cepa de las so-called arqueas en 2006, la archaeas. Universidad de Chicago, unos lagos Archaeas were discovered, de aguas cálidas 2006 termales en Islandia. in warm Se hizo la waters investigación in básica, Iceland. se The hicieron basic unas research pruebas a was nivel de completed, laboratorio, and also laboratory en tests that campo, took y vais place. viendo en las Also, in flechitas field, you pues, can see la the capacidad de la errors, planta, the de las plantas de capacity los of ensayos, the las 3 plantas de plants. demostración The en 3 periodo 2016 y demonstration plants from 2021, 2006 y ahora to estamos pues, 2021, para, and preparados now para, we ya are tenemos los ready, diseños and listos we have para the las plantas designs de for 500 500 y de 2000 metros 2000 cúbicos hora cubic de meters per CO2. hour of CO2 plants. Y aquí, sí, y aquí tenéis And now you can un see poco here las ventajas o the las advantages, cosas ricas the unique characteristics que ofrece Electrochaea. offered by Electrochaea. Y aquí, bueno, And el primer proyecto que vamos a this is tener en Dinamarca, the el first que project hacemos in públicos Denmark, ahora, en 500 la localidad de cubic Roslev, meters y in aquí tenéis, Roslev. está ya en And as you tramitación can see, administrativa, it que is esperemos underway, no tarde is tanto como tiene su going through the licensing. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.